లోడ్ అయిపోతాం, మెమరీ స్పేస్ ఇంకొక మూవీ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మన ఇంటెన్షన్ యూజువల్లీ. సో 20 KB మూవీ డౌన్లోడ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్. అక్కడ నీ క్రైటీరియా ఏంటి? తక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేయాలి నా మొబైల్లో. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ క్లారిటీ లేదనుకోండి, దెన్ వీల్ చేంజ్ అవర్ క్రైటీరియా, నో ప్రాబ్లం, స్పేస్ ఎక్కువ పోయినా పర్లేదు, క్లారిటీ మంచిగా కావాలి మనకి. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ క్రైటీరియా. The algorithm among the set of possible solutions will have a best solution select చేస్తాం. So that's what that here in algorithm కి వచ్చేసరికి there are two factors to say algorithm is good. One is time complexity, one is space complexity. ఏ అల్గారిథం అయితే తక్కువ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అది గుడ్ అంటుంది. ఇఫ్ నీ ఫ్యాక్టర్ టైం నో ప్రాబ్లం, we have enough time, but I don't have so much of space in my system, then go for the space complexity. Whatever these four algorithm which will occupy less amount of space, we'll consider best algorithm, right? And there are four algorithms you have written. For these 1 2 3 4 algorithms are the same type of problem P1. All are following same approach, right? If coming to the problem P2, the way you are following an approach A1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, the same approach may not be working over here. GCD ఉన్న లాజిక్ని సమ్ ఆఫ్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తే కాదు. యూ హ్యావ్ ఎన్ ఏ లాజిక్ దట్ ఫైండింగ్ ఆఫ్ GCD ఆఫ్ నంబర్స్. అదే లాజిక్ని ఐఎమ్ ట్రై టు యూజ్ ఫర్ ద సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్కి ఇట్ విల్ నాట్ బి వర్క్. అంటే వేరే ప్రొసీజర్లో రాయాలి మళ్ళీ. ప్రొసీజర్ హ్యాస్ టు చేంజ్, కంప్లీట్ ప్రొసీజర్ హ్యాస్ టు చేంజ్. అంటే నేను ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ చికెన్ బిర్యానీ చేసినట్టే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పన్నీర్ బిర్యానీ చేస్తా అంటే కుదరదు. దెర్ మే బి సమ్ చేంజెస్. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ one curry will do all the curries in same process, will work out. Curry to curry change అయిపోద్దా? Same thing, problem to problem solution change. So that's what we can say. We have a different kind of approaches to write an algorithm for the given problem statements, called as that is designing techniques, algorithm analysis and designing techniques. In the designing techniques are the first one is divide and conquer. Divide and conquer technique. So this is a one approach using to write a solution for the problems which are a problem which is possible to divide into sub problems. ఎప్పుడైతే ఒక ప్రాబ్లం వెరీ లార్జ్ ప్రాబ్లం అనుకున్నావో, జనరల్లీ యూ ఆర్ డూయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్, నో ప్రాజెక్టులు చేసేటప్పుడు ఏంటి, వన్ ప్రాజెక్ట్ కంటైన్స్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్. దెర్ ఈస్ అ batch 1, batch 2, batch 3. Each batch contain more than one member, at least 2 or 3 or 4 usually. Altogether we have considered batch. For each batch we'll do one project, but it is not one project will do in only one person. What is the reason behind that? Reason behind that is to develop in a project, to develop in one app, we need different kind of environments. One is the front end we need to develop. We should have a knowledge on the front end, at least in HTML. We need have some data will be stored. That is database connections should be established. You should have a knowledge on DBMS. We should write some coding, actual coding, that is backend, using any programming language. Knowledge should also have it. But one person may not have all this. If it is also very difficult, you know HTML, you know DBMS connection, you know programming, Python programming language, you know a design part, but it take more amount of time to complete all this by only one person. And also it is very difficult for the one person to do all this. That's what we have divided, that you do the programming, I will do the only design part, you do the only DBMS connections. Such a way you have divided. That is the problem is that to develop one app. That is ultimate problem we need to develop, but we have divided our work. Work has been distributed. So a problem which is coming under this type of a problems will follow the approach is called divide and conquer approach. In the divide and conquer approach, once we see the problem, actual problem statement, we'll see it. What is this problem? We feel that it is very simple problem, only matrix multiplication I can do. To write
write a program for matrix multiplication, two or three members are not required. You itself thinking that the problem is very simple, I can write. Then you write your own code as or algorithm or code by algorithm A. Algorithm A for problem P is given. As and when you feel that the problem which is problem statement is very difficult, then you are thinking for myself I cannot solve this problem very effectively and it is very difficult. Whenever a user is thinking that the problem is complex, then try to divide the problem into sub problems based on these characteristics of problem. All the problems may not be divided. If it is divided, then try to divide problem P into P1, P2, P3 as sub problems called as this part divide up. Then again individually analyze the problem P1 again.